Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos and almost we are at the end of the series. That is, we are going through a course called as Rapid Revision course for KCET 2025. We have completed up till nuclei, from first chapter to nuclei we have completed all the chapters. We have revised each chapter in one video, right? We have seen the concepts, the shortcuts as well as the formulas of each chapter, right? So in this video we are going to see about the last chapter, that is semiconductor. So by this video, this series is going to end, right? So rapid revision course is going to end. And some of you were asking about electromagnetic waves, but let me tell you this, electromagnetic waves, there is nothing in that to teach, or there are nothing shortcuts or something like that to teach in that. So you can just read the theory in depth for that chapter. You will go through that, right? So you will get the questions of that chapter, nothing to worry about it. Okay, so let us go through semiconductors then. We'll start with this chapter called as semiconductors. Semiconductors is also completely theory chapter only. You have to read the theory in depth. You should be knowing the concepts in depth. So here first we know very well, we divide metals, insulators and semiconductors on the basis of conductors, insulators and semiconductors on the basis of conductivity, right? We know very well metals have high conductivity. These metals have high conductivity and low resistivity, high conductivity and low resistivity. That's why they easily allow the current to flow, right? Insulators have low conductivity and high resistivity. That's why they do not allow the current to flow through insulators. Semiconductors have intermediate conductivity and resistivity. Intermediate means medium, middle value, not as high as that of metals, as low as that of insulators. Intermediate, middle value irtadri. That's why the electric properties of this lie in between conductors and insulators. Range of conductivity and resistivity, remember the range. Conductivity of metals is from 10 raised to plus 2 to 10 raised to plus 8 Siemens per meter, and resistivity is from 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 8 ohm meter. Conductivity of insulators, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, conductivity positive power ಒಳಗದ, resistivity negative power ಒಳಗದ. Here it will get reversed. Conductivity is in negative power and resistivity is in positive power. So the range of conductivity is 10 raised to minus 11 to 10 raised to minus 19 Siemens per meter, and range of resistivity is 10 raised to plus 11 to 10 raised to plus 19 ohm meter. Next, semiconductors. See, semiconductors range ಯಾವ ತರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 10 raised to plus 5 to minus 6, positive to negative, and 10 raised to minus 5 to plus 6, negative to positive, right? Intermediate value. So conductivity is from 10 raised to plus 5 to 10 raised to minus 6 Siemens per meter. Resistivity is from 10 raised to minus 5 to 10 raised to plus 6 ohm meter. Correct? Next, these have temperature coefficient, these have positive temperature coefficient of resistance. Positive temperature coefficient of resistance. Positive temperature coefficient of resistance. Insulators have negative temperature coefficient of resistance, and semiconductors also have negative temperature coefficient of resistance. What is this temperature coefficient of resistance? See, if we take a, if we know that very well, if we increase the temperature, what happens to the resistance, right? So metals ಒಳಗಡೆ, by increasing temperature, resistance goes on increasing. Resistance goes on increasing. So in metals, by increasing temperature, resistance goes on increasing. That's why alpha is positive. Temperature coefficient is positive. In semiconductors, by increasing temperature, resistance goes on decreasing. Resistance ನಮಗೆ decrease ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. So by increasing temperature, resistance goes on decreasing because conductance increases. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ conductance increase ಆಗ್ತದ್ರಿ? Because by increasing temperature, more number of free electrons and holes will be created. Due to that, conductivity will increase and resistivity will decrease. That's why it has negative temperature coefficient. It has negative temperature coefficient. With the temperature, resistance ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ temperature coefficient of resistance is positive ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Semiconductor, sorry, insulators ಒಳಗೂ negative ಇರ್ತದ್ರಿ, but it is negligible, so don't consider it. Metals, examples copper, aluminum, silver, rubber, plastic, wood, insulator. ಆಮೇಲೆ silicon, germanium, most popularly used semiconductors, gallium arsenide, anthracene, right? These are the examples of semiconductors. Okay, next note. Here we have a band diagram. We know very well we have two bands, valence band as well as conduction band. Valence band is lower energy band, conduction band is higher energy band. See, we know in all these three metals, in all these three substances, metals, insulators and semiconductors, in all these three, there will be electrons in the valence band, right? So ಇಷ್ಟೇನಾ ಆ electrons ನಮಗೆ valence band ಇಂದ conduction band ಗೆ ಬರಬೇಕು. If you get the electrons in the conduction band, then only the current will flow, otherwise no. So ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, you should know one thing. In metals, the current is carried by,
current is carried by free electrons. In metals, the current is carried by free electrons. In semiconductors, current is carried by free electrons and holes. Free electrons and holes. So semiconductors ಒಳಗೆ electrons ಇಂದನೂ current flow ಆಗ್ತದ್ರಿ, holes ಇಂದನೂ current flow ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇನ್ರಿ? If you get electrons in the conduction band, then we can say current is flowing, or you should get holes in the valence band, then the current will flow. So semiconductor ಒಳಗೆ current flow ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you should get either electrons in the conduction band or holes in the valence band. At that time you can say that current is flowing in the semiconductor. See, valence band will be consisting the energy levels of valence electrons. Conduction band will be consisting the energy levels of conduction electrons or free electrons. Valence band the energy levels valence band ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. Conduction electrons, free electrons the energy level conduction band ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. And the energy gap in between these two bands is called forbidden energy gap. Forbidden energy gap. It is the gap between the lowest energy level of conduction band and highest energy level of valence band. Valence band ಒಳಗಿರುವಂತ highest energy level, ಆಮೇಲೆ conduction band ಒಳಗಿರುವಂತ lowest energy level ನಡುವೆ ಏನು difference ಇದೆ, that is energy gap. Right? So if you want to shift any electron from valence band to conduction band, minimum energy that you should give is equal to Eg. ಅಂದ್ರೆ energy gap ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ energy ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, then only the electrons will shift from valence band to conduction band. And that Eg can be calculated by using h nu or hc by alpha. H nu frequency, nu is frequency, hc by lambda, lambda is wavelength. Right? Okay, you standard values adava ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Energy gap of silicon is 1.1 electron volt and energy gap of germanium is 0.7 electron volt. Energy gap of carbon is 5.4 electron volt and energy gap of gallium arsenide is 1.3 electron volts. Right? So energy gap of silicon 1.1, germanium 0.7, carbon 5.4, gallium arsenide 1.3 electron volts. So these are the standard values, you just remember these values. Okay, well, let us go to the next concept then. See, here we have the classification, the difference between metals, insulators and semiconductors. First also we had written the difference between metals, insulators and semiconductors, but that was on the basis of conductivity and resistivity. This is on the basis of band theory, right? So here you can see metals, in metals, valence band and conduction band. This is valence band, sorry, this is conduction band, this is conduction band, and this is valence band. Both bands are getting overlapped. Here both bands are getting overlapped. Eradu bands namagu ondakondu ee tara overlap agidave. If they get overlapped, see, they are getting overlapped. Valence band and conduction band are getting overlapped. That's why how much will be the energy gap in between them? Energy gap in between them will be 0 electron volts. In insulators, there is a large energy gap between conduction band and valence band. This is conduction band and this is valence band, right? So this much is the energy gap. So that energy gap will be greater than 3 electron volts. The energy gap here in insulators will be greater than 3 electron volts. So here there is a large band gap, largely separated. Forbidden energy gap is of order 6 electron volts. 6 electron volts, right? Greater than 3 antu irtatri, ee order ಒಳಗೆ ಇರ್ತತ್ರಿ 6 electron volts insulators ಒಳಗೆ. Since there is a very large band gap, no electrons can shift from valence band to conduction band. Correct? No electrons can shift. Next nodri semiconductor ಒಳಗೆ. This is valence band, sorry, this is conduction band and this is valence band. The energy gap between valence band and conduction band here is less than 3 electron volts. It is less than 3 electron volts, right? So here energy gap is greater than 3 electron volts, here energy gap is less than 3 electron volts, and here energy gap is almost 0, right? So here you can see they are separated by a small forbidden gap. They are separated by a small forbidden gap. Here they are largely separated, here they are overlapping. Energy gap is equal to 0 electron volts, energy gap is 6 electron volts. In semiconductors, energy gap will be almost 1 electron volt, near to 1 electron volt, right? This much will be the energy gap. See, valence band and conduction band are partially filled. Partially filled, why? Because both are overlapping. So valence electrons in valence band ಒಳಗಿರ್ತಾವ, they will shift to the conduction band easily because they are overlapping.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈದರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ನಾರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಈಗ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟಿ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಇನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Since there is a small energy gap is greater than conductors, I mean metals, but less than insulators. Andre 3 electron volt, almost 1 electron volt energy gap irtadri. So it is a small energy gap. So there is the possibility of shifting electrons from valence band to conduction band. There is the possibility. So if you rise the temperature, then electrons will easily shift from valence band to conduction band. But you can see here, valence band is almost full and conduction band is almost empty at absolute zero temperature. At absolute zero temperature ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ condition will be same as that of insulators. Valence band will be full, conduction band will be empty at absolute zero temperature. If you go on increasing the temperature, slowly the electrons will start shifting from valence band to conduction band. ಅಂತಂದ್ರೆ conduction band partially fill ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? So hence semiconductor acts as perfect insulator at absolute zero temperature. Absolute zero temperature ಒಳಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ then it starts behaving like a conductor. So absolute zero ಇದ್ದಾಗ it acts like insulator. Above absolute zero, if you increase the temperature, it acts like metals, right? Okay. So at room temperature, electrons are available for the conduction of conductivity is high. At room temperature, no electrons are available for the conduction. That's why conductivity is low. At room temperature, few electrons are available. That's why conductivity is intermediate in case of semiconductors, right? So ile room temperature ku bandaga enough electrons will be in conduction band, so its conductivity is high, it will conduct the current. At room temperature, there are no electrons in the conduction band, so there will be no conduction of the current, hence it will carry no current. Its conductivity is low. In semiconductors, at room temperature, few electrons will come from valence band to conduction band, hence there are electrons to carry the current, hence its conductivity is intermediate. Its conductivity is neither high as that of metals nor as low as that of insulators, right? After that, you can see some examples. Alli kuda ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. We'll move to the next concept. See, division of semiconductors. How many types of semiconductors are there? Semiconductors ಒಳಗೆ first type ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ intrinsic semiconductor, which is called pure, extremely pure form of semiconductor. Pure ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿ, for example, now example I can take germanium. If you take germanium as an example, all the atoms in that sample must be germanium atoms only. No other single atom should be mixed. Then it is called pure, intrinsic, right? Second type is extrinsic semiconductor, which is impure. Extrinsic semiconductor, which is impure. See, intrinsic semiconductor ಒಳಗೆ number of electrons, number of holes will be equal. Number of electrons ಮತ್ತು number of holes will equal ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Where in intrinsic semiconductor, these both will be equal. So number of electrons and number of holes is equal to Ni ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Ni is called intrinsic carrier concentration. Intrinsic carrier concentration. So number of electrons, number of holes, these both will be equal, and that will be equal to intrinsic carrier concentration, right? Idu intrinsic semiconductor. And then number of electrons into number of holes will be equal to Ni square, intrinsic carrier concentration square. Ne into Nh ಅಂದ್ರೆ ಇದು Ni square ಆಗ್ತದ್ರಿ. Next ನೋಡ್ರಿ, current here is constituted by electrons as well as holes. Intrinsic semiconductor ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Current here will be carried out by electrons also, holes also. That's why the total current constituted in the intrinsic semiconductor is the sum of electronic current plus hole current. Electronic current plus hole current. Okay, so that is what happens in intrinsic semiconductor. Next note, in intrinsic semiconductor, if you want to increase the temperature, if you want to increase the conductivity, intrinsic semiconductor ಒಳಗೆ ನೀವು conductivity ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ you have only one option. You have to increase the temperature, then only the conductivity of the intrinsic semiconductor increases. So to increase the conductivity, you have to rise the temperature. That is what you have to do.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, if you increase the temperature, ಈಗ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೀ. ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 valence electrons. 4 valence electrons. All 4 valence electrons of the germanium will be engaged in covalent bonding. Even 4 valence electrons ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they will be engaged in covalent bonding. ಅವು covalent bond ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. They will be in the covalent bond. No electron is free. That's why there is no conductivity. There is no flow of current. If you raise the temperature, what happens here is an electron will become free. It will break the covalent bond and it will become free. Electron ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಲ್ is created. A hole is created. When an electron breaks the covalent bond and goes, a hole will be created there. So you got, by raising the temperature, you got one free electron and one hole. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ? ಹಿಯರ್ ಅ ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. That's why we can say number of electrons and number of holes are equal here. Number of electrons and number of holes are equal. If you again raise the temperature, again one more electron may shift from valence band to conduction band. Again one more electron, one more hole will be created. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. If there are 3 electrons in the conduction band, there will be 3 holes in the valence band. They will be equal, right? So ಈ ತರ ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Without getting a hole, without creating a hole in the valence band, you will not get electron in the conduction band. Valence band ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಾರದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Where in intrinsic semiconductor, ಅಥವಾ without getting an electron in the conduction band, you cannot create hole in the valence band. Valence band ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ an electron in conduction band without hole in the valence band, or you cannot create hole in the valence band without electron in the conduction band. That is in case of intrinsic semiconductor. In case of extrinsic semiconductor, which is called impure semiconductor. Impure semiconductor means we will be adding some other elements here. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ತರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ, ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅದರಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದನ್ ದಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೋಪಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೋಪಿಂಗ್? Order of doping is one impurity atom is added for 10 raised to 8 atoms of the semiconductor. 10 raised to 8 atoms of germanium, one atom of aluminum is added. So this is the ratio, this is the rate at which the doping is done. One impurity atom for 10 raised to 8, right? 10 raised to 8 pure atoms. So by that the conductivity will increase 12 times. Adrinda conductivity 12 times increase agtade. Correct? Okay. So there are two types of impurities. One is pentavalent impurity and another one is trivalent impurity. Pentavalent impurity antandre it has 5 valence electrons. Trivalent impurity means it has 3 valence electrons. Since it has 5 valence electrons, it donates 1 electron to the semiconductor. That's why it is called donor impurity. Since it has 1 less electrons compared to the germanium, 5 valence electrons, 4 valence electrons irtavri. Aluminum ku nಮಗೆ 3 irtavri, trivalent. So it will take 1 electron from the germanium. Andre semiconductor kade 1 electron accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ್ರಿ. That's why it is called acceptor impurity. It is called acceptor impurity, right? So you got to know, by adding pentavalent impurity, it will donate an electron to the semiconductor. That's why it is donor impurity. And after donating an extra 5th electron, that donor impurity becomes a positive ion. ಅದು ಏನು ನಮಗೆ 5th extra electron donate ಮಾಡ್ತದ, ಅವಾಗ ಅದ donor impurity ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್.
See, for a pure semiconductor, if you add pentavalent impurity, you will get N-type extrinsic semiconductor. You will get N-type semiconductor. N-type. For pure semiconductor, if you add a trivalent impurity, you will get a P-type semiconductor. Right? Pentavalent add madre. If you dope it with a pentavalent, you will get N-type semiconductor. If you dope it with a trivalent, you will get a P-type semiconductor. Since it is N-type semiconductor, here number of electrons will be more than number of holes. Number of electrons will be more than number of holes. Why? Because we will get one electron extra. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ there is one hole in the valence band. One electron in conduction band, one hole in valence band. One more electron in conduction band, one more hole in valence band. So ಎಷ್ಟು electrons conduction band ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ holes valence band ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲೇ in intrinsic semiconductor. ಇಲ್ಲಿ n type semiconductor ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ pentavalent impurity the fifth ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ 4 valence electrons ಇರ್ತಾವ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ 4 valence electrons ಇರ್ತಾವ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎರಡು ತರಗ 4 valence electrons ಇರ್ತಾವ ಇದಕ್ಕೆ pentavalent impurity 5 valence electron ಅದಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ arsenic 5 valence electrons. So that fifth extra electron will be donated. Our fifth extra electron the energy level ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. This is the energy level of that fifth extra electron and that energy level is called donor energy level. Donor energy level. It is just below the conduction band. Donor energy level is just below the conduction band. So that fifth electron is easily shifted to the conduction band. Ad easily namaga conduction band bartadre. There is no hole created in the valence band. You got electron in the conduction band without the production of hole in the valence band, right? That's why we say number of electrons is greater than number of holes. Here electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. N type olagri N type olag electrons majority, holes are minority. Current due to electrons is more than current due to holes. That's why maximum current is constituted by electrons here. Maximum majority of the current is constituted by electrons. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬದಲಿ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ were greater than number of holes. Here number of holes will be greater than number of electrons. See, here what happens when you add a trivalent impurity compared to the pure semiconductor, it has one deficiency of electron. Deficiency ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ. So that's why it will accept an electron from germanium. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಮೂರನೇದು ಏನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ ರೀ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, the energy level of that hole will be just above the valence band and that is called acceptor energy level. Acceptor energy level is just above the valence band. Donor energy level is just below the conduction band. Okay, so it will accept an electron from that valence band. A valence band daginda one electron accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. The hole which is present in the trivalent impurity will accept an electron from the valence band. So in valence band a hole is created. Valence band ಒಳಗೆ ಒಂದು hole create ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಹೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ there is a hole. If there is a hole there is an electron in the conduction band, right? So here that's why we say number of holes are greater than number of electrons. In this case in p type holes are majority charge carriers, electrons are minority charge carriers. In p type semiconductor whole current is greater than electronic current. So majority of the current is flown by holes, is carried by holes. So whole current is more here. See, all three intrinsic, extrinsic, n type, p type, all semiconductors are electrically neutral. They are neither charged positively nor they are charged negatively. N type under negative type, negatively charged semiconductor antalla. P type under positively charged semiconductor antalla. All the semiconductors are electrically neutral only. Okay, well, so next the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors ivella ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, right? In board exam ಓದಿರ್ತೀರಿ. For board exam you have already read all these things, right? So you know that, I guess. So let us go for the next concept now. See, ಈಗ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ whenever a diode is getting formed, at that time we know there will be two regions, p region, n region. In p region we are having holes here and negative ions.
P region ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತೈತಿ. See, this is negative ion which has hole. N region ಒಳಗೆ ನಮಗೆ positive ions ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Positive ions. It has positive ions. In N region we have positive ions and there are free electrons on that. There are free electrons on that. Correct? So ಏನಾಗ್ತದೆ, since in N region number of electrons are more and in P region number of holes are more, there is the concentration difference in the both the regions. ಇಲ್ಲಿ electrons ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ holes ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ. So there is the imbalance of the electrons as well as holes. That is called concentration gradient. And because of that concentration gradient, what happens? The electrons will move from N region to P region and holes will move from P region to N region. That is called diffusion. ಅದಕ್ಕೆ diffusion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? So in diffusion, due to the concentration gradient, imbalance of the concentration, electrons will flow from N region to P region and holes will flow from P region to N region. This flow of this motion of charge carriers is called diffusion. So note, electron diffusion is from N to P, hole diffusion is from P region to N region, right? Electron diffusion from N region to P region, hole diffusion from P region to N region. Okay, next note, when an electron diffuses from N region to P region, it will recombine with the hole and hence the hole and the electron will get neutralized. ಇವು ನಮಗೆ ಎರಡು ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಇವು ನಮಗೆ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, right? So if they go, then these are called as immobile ions. ಇವಕ್ಕೆ immobile ions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are called immobile ions. ಈ immobile ions ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವತ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Here the immobile ions layer is formed. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. There is a dot here, electron represent ಮಾಡ್ತದೆ. Here we have the holes, right? We have the holes. Here we have the dots, I mean electrons, right? So ಇವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೀ. ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್, ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇವಕ್ಕಷ್ಟೇ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದಾವ, ಆ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. And the difference between this high potential and low potential is called barrier potential. ಇದಕ್ಕೆ barrier potential ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is called barrier potential. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು potential difference develop ಆಯ್ತು. Inside that depletion layer, there is a potential difference called as barrier potential. And also there will be an electric field from N region to P region. There will be an electric field from N region to P region inside the depletion layer. That is called barrier field. ಅದಕ್ಕೆ barrier field ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So barrier field, illada nodri, barrier field is from N region to P region. You remember this. So diffusion agi alli namagondu depletion layer produce aaytappa andre, inside the depletion layer there will be two quantities, barrier potential and barrier field. Direction of barrier field is from N region to P region, right? And the difference in the potential of positive and negative ions in the depletion layer is called barrier potential. If this depletion layer width increases, ee depletion layer width increase aaytappa antandre ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್, its range will be from 0.1 volt to 0.7 volt. Range of the barrier potential. Use standard values of the ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. For germanium barrier potential is 0.3 volt and for silicon barrier potential is 0.7 volt. For germanium barrier potential is 0.3 volt. For silicon barrier potential is 0.7 volts. Right? Next, the relation between barrier field and barrier potential. E is equal to minus dV by dx ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Potential difference divided by distance. So barrier field is equal to barrier potential divided by distance. ಆಮೇಲೆ this is the circuit symbol of the diode.
ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಯೋಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ರೀಸನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ಅದು ಎನ್ ರೀಸನ್. ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್, ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎನ್ ರೀಸನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ರೀಸನ್ ಟು ಎನ್ ರೀಸನ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಎನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಪಿ, correct, it will get reversed. Okay, so you should know these many things about this. Next note, comparison between biasing of the diodes, forward bias and reverse bias. If positive of the battery is connected to P side of the diode, negative is connected to N side of the diode, P for positive, N for negative, then here this is said to be in forward bias. If the terminals of the battery are reversed, negative for P and positive for N, then it is reverse biased. ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, since applied potential and barrier potential ಅಥವಾ applied field and barrier field both are in same direction, width of depletion layer increases. ಇದು width depletion layer ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. Width of depletion layer increases, correct. If the depletion layer width decreases, barrier potential also decreases. If depletion layer width increases, barrier potential also increases. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ barrier potential ಇಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ barrier potential ಇಷ್ಟದ. The difference is very large here, you can find it, right. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತ್ರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ width of depletion layer reduces. If width reduces, barrier potential reduces. If barrier potential reduces, resistance reduces and current increases, right. That current is called forward current, right. And this forward current will be in terms of milliamperes. This forward current is mainly due to majority charge carriers. This majority charge carriers in the flow. N ಒಳಗೆ electrons in the P ಒಳಗೆ holes in the flow ಆಗ್ತದೆ. In reverse bias ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, what happens in reverse bias? In reverse bias, width of the depletion layer increases. If width increases, then barrier potential increases. If barrier potential increases, then resistance increases. If resistance increases, then current decreases. So this current will be in milliamperes, large current. This current will be in microamperes, small current. This current is due to ಇದಕ್ಕೆ majority, ಇದಕ್ಕೆ forward current ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is carried by majority charge carriers. ಇದಕ್ಕೆ reverse current ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which is carried by minority charge carriers. ಇದು minority charge carriers in the flow ಆಗ್ತದೆ, correct. Okay, that is the difference. High resistance is offered in reverse bias, low resistance is offered in forward bias. That's why in forward bias the diode will conduct the current, and in reverse bias it will not conduct the current. Very small negligible current it will conduct, which is not considered, right. So here current flow, a very small current flows here, order is of microamperes. Current is due to minority charge carriers, ಇಲ್ಲಿ majority charge carriers ಇರ್ತದೆ. That is in forward as well as reverse bias. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, IV characteristic of semiconductor diode. We know very well voltage along x-axis, current along y-axis we have taken. Here current is in milliamperes, here current is in microamperes. So ಇದು forward bias characteristic, ಇದು ನಮಗೆ reverse bias characteristic, right. In forward bias you can see here at the beginning, even if you increase the voltage, there is no rise in the current, right. There is no rise in the current. If you go on increasing the voltage, ಇದಕ್ಕೆ forward voltage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ,
ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ where in reverse saturation region. In reverse breakdown region, this is called reverse breakdown region. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.3 ವೋಲ್ಟ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅವತ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ದಟ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ there where for germanium as well as silicon, right? We'll go to the next concept. See, rectifiers. You correct ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Rectifiers we know very well. In half wave rectifier only one diode is used. In full wave rectifier two diodes are used. Idu full wave rectifier. This is full wave rectifier, right? And this is half wave rectifier. Both rectifiers are used for rectifying AC to DC. Rectification andre enri conversion of AC to DC. Rectifier means device which converts AC to DC. See, in half wave rectifier we have only one diode. In full wave rectifier we have two diodes, D1 and D2, and there is a central tap connection. One central tap connection ಇದೆ. Half wave rectifier ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, this is the input AC, ಇದು ನಮಗೆ input ರೀ, this is input and this is output. See, when AC is in positive half cycle you are getting the output, but when AC is in negative half cycle you are not getting the output. Again, when AC will come to the positive half cycle you are getting the output. When it comes to negative half cycle there is no output. So one full cycle of AC ge, see, if this is one full cycle of AC, you are getting output only for positive half cycle. Positive half kasta output baratade, negative half output illa. That's why this is called half wave rectifier. Full wave rectifier ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, when D1 is forward bias, current will flow in the load resistor in this direction and D2 will be reverse biased. When D2 is forward biased, D1 will be reverse biased. There is no current from D1, but there will be current from D2. It will flow again in the load resistor. So positive half ಒಳಗೆ, A positive half ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ when diode D1 is forward biased and diode D2 is reverse biased, there will be output due to D1. First diode the output ಇರ್ತದೆ. When D1 is reverse biased and D2 is forward biased, at that time again we will get output due to the D2. Second diode ದಿಂದ ನಮಗೆ output ಸಿಗ್ತದೆ. So first diode forward bias ದಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. That's why you will get output in the same direction. For first diode in the same direction, for second diode in the same direction. Again D1 will be in forward bias, D2 will be in reverse bias, again in the same direction. D1 will become reverse, D2 will become forward, again in the same direction. So you are getting output for positive half cycle also, for negative half cycle also. That's why it is called full wave rectifier, because you are getting output for positive half as well as negative half. There are few standard values related to this half wave rectifier and full wave rectifier. It is construction and working new theory ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, right? So that's why I am not telling it in detail. Just you should know about the output waveforms clearly. ಆಮೇಲೆ these values you have to know about the full wave as well as half wave rectifier. Half wave rectifier ಒಳಗೆ peak current will be equal to peak voltage divided by diode resistance plus load resistance. Peak value in full wave rectifier will be peak voltage divided by diode resistance into load resistance. So ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ peak current ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, voltage by resistance. ಇಷ್ಟೇನ resistance ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ resistance of diode plus resistance of load resistance ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Next, RMS current in half wave rectifier is I naught by 2. RMS current in full wave rectifier is I naught by root 2. DC value of current in half wave rectifier is I naught by pi. DC value of current in full wave rectifier is 2 I naught by pi.
Peak inverse voltage in half wave rectifier is V naught. Peak inverse voltage in full wave rectifier is 2 V naught. DC value of voltage in half wave rectifier is I naught RL divided by pi. Here it is 2 I naught RL divided by pi. I naught under peak current, RL under load resistance. Mainly ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ರಿಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಬರ್ತದೆ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ that's why you can see here ripple frequency is 50 hertz for half wave rectifier and it is 100 hertz for full wave rectifier frequency gets doubled in full wave rectifier next note ripple factor it is 1.21 in half wave rectifier and it is 0.482 in full wave rectifier ripple factor means it tells us about how much AC quantities AC ripples are remaining in the output ಅಂದ್ರೆ AC ಇದ್ರೆ DC ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಆ DC ನಮಗೆ 100% DC ಇರಂಗಿಲ್ಲ 100% ಪ್ಯೂರ್ DC ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ AC ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೈತಿ ಎಷ್ಟು AC ಇದನ್ನ DC ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯೂರ್ DC ಅಂತಂದ್ರೆ if ripple factor is more it is less pure DC right okay form factor of half wave rectifier is 1.57 form factor of full wave rectifier is 1.11 efficiency of half wave rectifier is 40.6% efficiency of half wave rectifier 40.6% efficiency of full wave rectifier is double of that 81.2% efficiency of full wave rectifier so efficiency is more for full wave rectifier next note full wave rectifier the output ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ you remember the output so for there is one more rectifier called as bridge rectifier full wave bridge rectifier we have 4 diodes here D1 D2 D3 and D4 4 diodes we have here we have the load resistance even the output of the bridge rectifier is also same difference ಏನಂತಂದ್ರೆ here you will get the first output due to 2 diodes ಇಲ್ಲಿ 4 diodes ಅದವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 diodes ಇದೆ where in full wave rectifier you had only 2 diodes so first output you will get by D1 second output you will get by D2 third output you will get by D1 fourth output you will get by D2 ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಮಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ first output you will get by D1 and D2 second output you will get D1 and first output you will get by D1 and D3 second output you will get by D2 and D4 second output by D2 and D4 third output by D1 and D3 fourth output by D2 and D4 like this you will get it right 1 3 2 4 1 3 2 4 like this output you will get right so the waveform is same as that of full wave rectifier right okay so that's all about semiconductors so here by this video we are concluding we are completing we are ending the series called as rapid revision course many of you asked me requested me to cover first PUC chapters also but my dear students we are on the edge now probably it is not possible to cover the first year chapters in the remaining time right so if in further days I may do so for the further batches I may do but for this batch I am concluding this series of videos by this video right thank you so much and dear students I am requesting you repeatedly if you like the content of this channel if you have got something from this channel please don't forget to subscribe the channel and share the video share the channel with your friends I request you to please share or please refer this channel for your juniors and for your friends please don't forget to refer for your juniors and your friends right thank you so much and keep supporting keep watching the channel even after your completion of KCET after your completion of second PC even after you enter your professional courses also please keep visiting the channel see what is going on in the channel and please keep supporting right thank you so much for keep watching and supporting the channel please keep watching and supporting the channel thank you and do your KCET 2025 greatly right thank you so much we'll meet again in the next video thank you